your brain child and so on. So when do you think this brain child will come to action? Okay, நீங்க எல்லாரும் என்ன listen பண்ணிட்டு இருக்க இந்த ரூம்ல இருக்க என்ன listen பண்ணிட்டு இருக்க எல்லாரும் everybody has underwent a protocol of failure and a protocol of success. So genuine people sometimes become huge failures. இப்போ நீங்க பிரசன்ட் பண்ண ஐடியாஸ் எல்லாமே நம்ம எதுக்காக நீங்க பிரசன்ட் பண்ண சொல்றோம் அப்படின்னா மார்னிங் லேர்ன் பண்ண முக்கியமான டெக்னிக்ஸ் வந்து இது கூட எப்படி இம்ப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. There are 3 important techniques that we learned today: being resourceful and the 3 decisions. The 3 decisions we saw about the psychological paradigm called as ID, egos and super ego. Adukapra we saw 2 lists of 6 competency levels starting with beginner to becoming legend. And another list is the list of 3 performers: dabblers, stressors and master. So idu ellathiyum vandu execute pandradhukku or platform ah indha exercise nama paathom. But right now we are coming to the final section, in fact the culminative section, which is called as a concept called as chunking. The chunking அப்படிங்கிறது it is not a magical kind of a motivational spiritual message எல்லாம் கிடையாது. உண்மையா சொல்ல போனா realistic message. As I told you, I don't believe in positive thinking, I believe in realistic thinking. This chunking will definitely help you all. But before introducing the concept called as chunking to you, I would like to give you the foundation of it. We read a book. Now Jamana explained a one-liner from You Can Win Should Care a book. So she read that book for a breakthrough. Alright? So you come here and make the presentation for a breakthrough. You go for a counseling session, that's for a breakthrough. You attend training programs, that's for a breakthrough. You give punch statements, that's for a breakthrough. Right? So breakthrough is always very legitimate kind of thing. But the meaning of breakthrough is this. It is a moment in time when everything changes, when the impossible becomes possible. எப்பாவது ஒரு டைம்ல எல்லாமே மாறிடுச்சு, இம்பாசிபிள் வந்து எனக்கு பாசிபிள், என்னால் அது முடியும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அந்த நினைப்பு வந்து அந்த மோமெண்ட்டுக்கு பேரு பிரேக் த்ரூ. இட்ஸ் very psychologically it's very competitive in terms. ஆனால் அது எல்லா நேரத்துலையும் வந்துடாது. You might find that moment, breakthrough moment, in 1 second, once in a month. In 2 seconds or 3 seconds, 4 நிமிஷம், 5 நிமிஷம், 10 நிமிஷம், வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி. When was the last time you felt breakthrough? Breakthrough அப்படிங்கிறது it's sweet. It's very sweet. It's tasty. நம்மளால எல்லாமே முடியும். ஏதாவது ஒரு டைம்ல வந்துட்டு மனசு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். நம்மளால எல்லாமே முடியும். I am so much full of life. I am so much contented அப்படிங்கிற ஃபீல். அது உங்களுக்கே தெரியாது எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஒரு பாட்டு கேட்டா வரும், ஒரு ஃப்ரெண்டை பத்தி யோசிச்சா வரும், ஒரு இன்சிடென்ட் நினைச்சா வரும், இந்த மாதிரி. ஸோ அதைத்தான் நான் பிரேக் த்ரூன்னு சொல்றேன். இப்போ மல்டிநேஷனல் கார்பரேஷன்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ என்னுடைய கம்பெனியில வேலை செஞ்சு என் கம்பெனியை உயர்த்தி உன்னையே நீ உயர்த்தணும்னா நீ 24 மணி நேரம் இந்த பிரேக் த்ரூவோட இருக்கணும், அந்த ஃபீலிங்கோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க. பட் இஸ் இட் ரியலி பாசிபிள்? நோ வே, நாட் அட் ஆல். பட் we still have so many people who are living with breakthrough life. அந்த பிரேக் த்ரூ அப்படிங்கிறத எஃபர்ட்லெஸ்ஸா எப்போ வேணுமோ அப்போ கொண்டு வந்துக்கிற மாதிரி சிஸ்டமேட்டிக் ப்ரொசீஜரை வச்சிருக்கிற ஆட்கள் இருக்காங்க. We have Michael Jackson was one of the persons who always had that breakthrough mentality. Boris Becker, the legendary tennis player, was one among those. All right. So a person who was very much instrumental in bringing, Maruti Suzuki tie-up to an extinct, and Maruti as a unicorn, R.C. Agarwal, who happens to be Maruti Suzuki la vandu ever partha depend agama Maruti India appdi solli varanu solittu R.C. Agarwal. So he flipped through Maruti from Suzuki's hands and he made Maruti as an independent company. That Agarwal, I really appreciate him. He was having that breakthrough mentality. So yeah, அவங்களுக்கு மட்டும் அது இருக்கணும். இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ இருக்கிற ஒர்க்கிங் கிளாஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு அந்த பிரேக் த்ரூ இருக்கக்கூடாது. ஸோ பிரேக் த்ரூ அப்படிங்கிறது ஒரு செகண்ட்ல 2 விஷயத்தை பொறுத்து. There are 2 things that are wiring the breakthrough, and those 2 things are these: 2 forces that influence your breakthrough and 2 forces that influence your decisions. And those 2 forces are state na Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh. No, mental state. Good. Mental state. மனநிலை. நீங்க அப்ப என்ன மனநிலையில இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய பிரேக் த்ரூ டிஃபைன். அண்ட் இது எல்லாத்துக்கும் மேல மனநிலைக்கு மேல இன்னொன்று இருக்கு. அது என்னன்னு சொல்லி கேட்டா ப்ளூ பிரிண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம். இதுனா இப்படிதான் இருக்கும், பிசினஸ்னா இப்படி இருக்கணும், வேலைனா இப்படி இருக்கணும், டீம்னா இப்படி இருக்கணும், ஹெச்ஆர் மேனேஜர்னா அவன் இப்படிதான் இருக்கணும், ப்ராஃபிட்னா அது இப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு சில பிலீஃப் சிஸ்டம் வச்சிருக்கீங்க பாத்தீங்களா? அந்த பிலீஃப் சிஸ்டம்க்கு சைக்காலஜில என்ன பேருன்னா ப்ளூ பிரிண்ட்னு பேர். இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் நீங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் வச்சிருக்கீங்க. ஹீரோனா ஒரு இப்படிதான் இருக்கணும், ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனா இப்படிதான் இருக்கணும், ஒரு சினிமானா இப்படிதான் இருக்கணும். டு வி ஹேவ் தோஸ் பைபிள்
right? So அந்த statements நம்ம கிட்ட இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் தான் blueprint. So this blueprint and state இது ரெண்டும் தான் ஒரு particular timeல உங்களுடைய breakthrough நிர்ணயிக்கும். I felt so good, I felt so contented, I was really wonderful. எனக்கு ஒரு பாராட்டு நடந்தாங்க. I was so much moved, I was very much pleased. பாராட்டு நடந்தா எல்லாருக்குமே pleasing ஆ தான். Why the person is feeling so pleased? Because the person's state, joyful state. Everybody is singing song about me. And the person உடைய blueprint அப்ப எப்படினா இருக்கும் பாராட்டுதுறானா என்ன பாராட்டு அதான் எனக்கு வேணும் அது எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. So I am having that breakthrough moment. But sometimes அந்த state அப்படிங்கிறதும் blueprint அப்படிங்கிறது நெகட்டிவா இருக்கிற டைம்லயும் நம்மளுக்கு breakthrough mentality வரணும். அதுக்கு பேர் தான் professional mentality. அந்த ப்ரொஃபஷனல் மென்டாலிட்டி நான் சொல்றது இருந்தால் தான் இப்போ நீங்கள் சொன்ன அத்தனை ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் பிஸ்னஸையும் ஒருவேளை நீங்கள் ஃபியூச்சரில் பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ண முடியும். ஐ ரைட் ஆர் ராங் பட் இட் சேஸ் ஆர் ராங். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ திஸ் பிரேக் த்ரூ மென்டாலிட்டி அப்படிங்கிறது வரதுக்கு வந்து இன்னைக்கு நம்ம காலையிலேருந்து பார்த்த எல்லா சிஸ்டம்ஸும் யூஸ் ஆகும். ஆனால் இப்போ நான் சொல்ல போகிற இன்னொரு சிஸ்டம் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பி வெரி யூஸ்ஃபுல். அண்ட் தட்ஸ் த திங் கால்ட் அஸ் சங்கிங். இந்த சங்கிங் நான் சொல்கிற கான்செப்ட் வந்து கோல் செட்டிங் ரிலேட்டடோ இல்லை கான்ஃபிடன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ரிலேட்டடோ கிடையாது. உங்கள் வேலையை நீங்கள் ஒழுங்காக செய்கிறதுக்கான ஒரு பிளான். இட் இஸ் a simple plan for enabling you to do your work on a proper regard and on a proper basis. That's called as checking. Let me show you something now. So we need to have a breakthrough. So breakthrough moment அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வரணும்னா I told you that we need to do checking. And அதுக்கு முன்னாடி why do you think some people are having failures? Brilliant people. இப்போ he has a very mediocre job. இப்போ ஒரு பர்சன் இருக்கீங்க, அந்த பர்சனுக்கு வந்து ஒரு ஜாப் வந்து ரொம்ப மீடியோக்கரா இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வந்து அந்த பர்சனுடைய விதி கிடையாது. The reality is what you see in the bracket. He is afraid of responsibility. I'm sorry sir, I got a very mediocre job. I'm not taking very good responsibility always அப்படின்னா it is very much evidential that the person is afraid of responsibility. He has never married. ஒருத்தருக்கு வந்து கல்யாணம் பிடிக்கல அப்படின்னா what does it mean? அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கல அப்படின்னா what does it mean? He firmly believes that a lot of marriages are ending in divorce. Divorce வந்து எல்லா மேரேஜ் முடியுங்கிறது வந்து ரொம்ப தெளிவா crystal clear தன்னுடைய மைண்ட்ல ஒரு நம்புறாரு. If a person has very few friends, அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணம் means the person feels that people are always boring. People அப்படின்னா அவங்க எப்பவுமே போர் அடிக்கிறாங்க. He is never interested in property of any kind. ஒருத்தருக்கு வந்து இது சொத்து சேர்க்கிறது ப்ராப்பர்ட்டில வந்து எந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டுமே இல்லை. Now what does it mean? It means the person believes that he might lose money. ஆனால் இன்னைக்கு வரும் அதே சமயத்தில் வேகமாக வந்து போயிடும் அப்படின்னு. இதெல்லாம் என்னது? All these are nothing but இப்போ நீங்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்த ப்ளூ பிரிண்ட். ஒவ்வொன்றையும் அவர் வச்சிருக்கிற ப்ளூ பிரிண்ட். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி பெயின்ஃபுல். ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் வெரி பெயின்ஃபுல் பிகாஸ் இஃப் மணி இஸ் இன்வால்வ் ஐ மைட் லூஸ் மணி. Teamwork அப்படின்னா teamwork is very painful. எவ்வளவு சொல்றது நான் கேட்கணும். So these are all the blueprints. இந்த blueprints மாறலைன்னா you cannot be successful. People don't like me. அவங்க எனக்கு வந்து லிஃப்ட் கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எனக்கு பிடிக்கலன்னு அர்த்தம். blueprint that already has. So எனக்கு வந்து நான் என்ன பண்றது, எனக்கு வேலையே கிடைக்கல, நான் வீட்டில் வந்து சும்மா உட்காந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டு எனக்கு ரொம்ப கில்ட்டியாக இருக்கு. blueprint that Gopinath had at one point of time. Trainers are ridiculous. Nobody is really giving me any sort of respect. I am getting back to my business. Arun was having this kind of blueprint. Am I right or wrong? He was having this blueprint at one point of time. Project deadlines, it's always very crushing. So Shanmugam was having the blueprint. So in the blueprint அப்படிங்கிறது மாறும். இந்த blueprint எப்போ மாறும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு காலையில் பார்த்த சிஸ்டம்ஸை யூஸ் பண்ணால் மாறும். At the same time நம்ம ஒரு வேலையை செஞ்சோம், அந்த வேலை வந்து நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு டெம்பரமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா the blueprint வரும். How many times have you ever felt that when you clean your shelf or when you clean your table, immediately your confidence level going up? Yeah? Good. லேப்டாப்பில் வந்துட்டு உங்களுடைய D column, F column, entertainment, movies, videos, games அப்படின்னு பிரித்து வச்சுருப்பீங்க. உருப்படியாக வந்து ஒரு பார்ட்டிஷன் இருக்காது. என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு இருக்கும், மூவிஸ்க்கு இருக்கும், கேம்ஸுக்கு இருக்கும், பிஸ்னஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்காது. ஆனால் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு ஒரு பார்ட்டிஷனை போட்டு உங்கள் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்ச உடனே உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபீல் வரும். நம்ம ரைட் ஆகிறோம். டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கிற 10-15 ஃபைல்ஸை நீங்கள் கிளியர் பண்ண உடனே அந்த தெளிவு ஒன்று வரும். அந்த தெளிவுக்கு பேர் தான் பிரேக் த்ரூ மூமெண்ட். அப்போ அதுக்கு பேர் என்ன? வாட் டஸ் இட் மீன்? யூ ஆர் சங்கிங் யுவர் ஜாப்ஸ். கரெக்டான வேலையை கரெக்டான டைமில் நீங்கள் செய்றீங்கன்னு. So I'm going to introduce to you a very important concept because here people have talents. Praveen Sylvester has got talents. Mohammed Imran has got talents. Ramesh Manikandan has got talents in their own fields.
ஒவ்வொருத்தருடைய ஃபீல்ட்லையும் அவங்களுக்கு தேவையான டேலண்ட்டுங்கிறது இருக்கு. பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் we don't organize those talents. This talent is useful for my business. This talent is useful for my relationship. This talent, if I properly utilize, this talent is going to be useful for my goal setting. அப்படின்னு சொல்லி ப்ராப்பரா நீங்க ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ண கிடையாது. And just because you have not streamlined, எங்க எந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன டெசிஷன், என்ன ப்ராப்ளம் சால்விங் மென்டாலிட்டி இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதனால your self esteem is always low. And when your self esteem is low, your blueprint is negative. And when your blueprint is negative, your breakthrough moment will be always absent. And when the breakthrough moment is always absent, you are always a less productive individual. சார் இவ்வளோ படிச்சிருக்கேன், இவ்வளோ டேலண்ட் இருக்கு, ஆனாலும் என்னால் வந்து பெரிய லெவலில் பேர் எடுக்க முடியலையே அப்படின்னு உங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு. இதுதான் ஆன்சர். You are not properly organized. எந்த ஒரு ரிசோர்ஸாக இருந்தாலும் அதை வந்து 20% தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க. 80-20 பிரின்சிபல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? 80% ஆஃப் த திங்ஸை வந்து நம்ம 20% தான் யூஸ் பண்ணுவோம். 20% ஆஃப் முக்கியமான விஷயத்தை வந்து நம்ம 80% எலிமினேட் பண்ணிடுவோம். அப்படின்னு அந்த 80-20 ரூல் வந்து எதுக்கு வேணாலும் ஃபிட் ஆகும். ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அதில் இருக்கிற எல்லா ஃபீச்சர்ஸையுமே டெய்லி யூஸ் பண்ணுறீங்க. நோ, ஒரு 4 ஆப்ஸ் அவ்வளோதான். அந்த 4 ஆப்ஸ் கூட தான் வந்து நீங்கள் வட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க. ஃபோனுக்கு நீங்கள் கொடுத்த விலை வந்து 15,000 ஆகும். ஆனால் 15,000 கொடுத்துட்டு வெறும் 1,500 ருபீஸுக்கான சர்வீசஸ் தான் நீங்கள் அவைல் பண்ணியிருப்பீங்க. யூ டேக் லேப்டாப், சோனி ஓயோ வாங்கணும்னு நினைப்பீங்க, டெல் வாங்கணும்னு நினைப்பீங்க, லெனோவோ வாங்கணும்னு நினைப்பீங்க. 700 GB ஹார்ட் டிஸ்க் வித் 8 GB ரேம், வேர்ட் ப்ராசஸிங் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கு, பவர் பாயிண்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதுக்கு எதுக்கு 8 GB ரேம், 700 GB ஹார்ட் டிஸ்க்? ஸோ யூ யூஸ் அதே மாதிரி தான் உங்கள் பிரெயின் இருக்கிற டேலண்ட்ஸ். அதுக்கு தான் இந்த chunking அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட் வந்து by the virtue of this chunking, you people become efficient people. Look at this. Because progress is called as happiness. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் richness, wealth, relationship அதெல்லாம் விட என்னுடைய புக்ஸ்ல வந்துட்டு சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது வந்து growth. எனக்கு growth இருக்கணும். growth in my talent, growth in my productivity, growth in my relationship, growth in my networking, growth in my pre-acquisitions, growth in my finances. எல்லாத்துக்குமே வந்து எனக்கு growth இருக்கணும். So that's called as progress. So progress equals happiness. And the progress எப்போ வரும்னு சொல்லி கேட்டால் only when you are really doing the chunking process. Chunking means grouping plenty of things and dividing into sub-tasks. So what is chunking, by the way? Chunking is the process of turning more into less. Students இது ரொம்ப முக்கியம். I got project to do, I got internship to do, I got to prepare for the model examinations, I got this, I got that, I got seminar, plenty of things. Students அந்த மாதிரி தான், professionals அந்த மாதிரி தான். I need to attend this annual general body meeting, I need to do this auditing, I need to do it with the papers, I need to check emails, எத்தனையோ விஷயம். So chunkingல வந்து 3 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ஸ்லைட்ல நீங்க அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப டெக்னிக்கலா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா இது வந்து ஒரு HR கான்செப்ட் அப்படிங்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபைடா சொல்லித்தரேன். Do the chunking immediately from tomorrow onwards for all the responsibilities that you have. Okay. Chunking என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா grouping together information in highly sized pieces. இதெல்லாம் விட்டுருங்க. But look at the step number 1. Get it out of your head. Find a consistent system where you can write down all of your action items. What am I supposed to do? உங்களுக்கு கோல் ஒன்று இருக்குமில்ல, ஆம்பிஷன் ஒன்று இருக்குமில்ல, ஏதோ ஒன்று சாதிக்கணும்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அது ரிலேட்டடாக என்னென்ன செய்யணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னு ஒரே ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு வாட் எவர் த திங்ஸ் தட் கம் put it on the piece of paper. சரி வேண்டாம், நான் சொல்கிறது ரொம்ப மேஜராக இருக்குது. அன்னைக்கு நாளில் டு டூ லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. டு டூ லிஸ்ட் இஸ் a very famous kind of a mechanism. Monday morning you prepare a to-do list, 1,500 items. Okay, and the 1,500 items la Monday 11:30 முடியறதுக்குள்ள 2 items complete பண்ணிருக்கீங்க. Afternoon முடியறதுக்குள்ள another 2 items. Evening முடியறதுக்குள்ள another 2 items. அதுக்கப்புறம் night முடியறதுக்குள்ள another 2 items. So 1,500 items ல 8 items முடிச்சிருப்பீங்க. The next day Tuesday morning another 1,500 items. Monday morning நீங்க பண்ணாத வந்து இன்னொரு 1,500. So another 3,000 items. இப்படி தான் to-do list வந்து நம்ம பசங்க ரொம்ப நாளா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த to-do list பத்தி நான் இங்க பேசுறேன். I want you to be very clear with what you are going to do on that day. Remember the rituals that we spoke about, right? So step number 1, step number 2, and step number 3. After that, what are the things that I am going to do? Once I get into that, once in the value I say no, there are 3 things that you need to envisage within yourself. And those 3 things are the R factor, the P factor, and the M factor. RPM. You know what RPM is? So when you are taking a thing, for example, this camera is shooting this entire video.
Now Gautam owns this camera. So if he wants to take this camera, I'm taking a simple example. Taking all the videos and pictures of Inception program on 28th April. Consolidate panni, correct package put 750 MB, 800 MB, 2.5 GB nu vara files eல்லாம் compress பண்ணி MP4 ஆ மாத்தணும் அப்படிங்கற ஒரு process. இந்த வேலையை கௌதம் வந்து நாளைக்கு மார்னிங் 10 ல இருந்து 12:30 குள்ள அந்த 2 மணி நேரத்துல செஞ்சு முடிக்கணும்னு ஒரு டெட்லைன் வச்சிருக்காருன்னு வெச்சுக்கோங்க. Now, let me tell you how this chunking is going to apply in this process. Chunking the first step in R, second step P factor, and third step is N. Now I'll show you what is this R, P and N. RPM stands for R stands for results, P stands for purpose, and N stands for massive action plan. Now we are coming back to the same example. Taking the camera, getting all the files, putting all the files together, consolidating the files, organizing it, sending it to the YouTube and posting on Facebook so that everybody watches what has happened in the Inception program. This is the R factor ended. What is R? R stands for result. What is the statement there? The specific result I am committed to achieving. In the வேலையை செய்யறதுக்கு எனக்கு என்ன result? What is the result? இப்போ நான் சொல்லிட்டேன்ல process சொல்லிட்டேன்ல. What is the result out of it? The result that he has in his mind is I want all the people to watch the video and get benefited. People who have not come to Inception program, they also should be watching this video and they should be getting benefited. In the result of it, R. P factor is purpose. Purpose is why. Why is a very, very important question. Look at that. Why do I want to do this? What is my purpose? The purpose. Once you decide knowing your purpose, the why will get you to follow through. Reasons come first, answers come second. Why the hell I should do this? Because I am doing this because everybody who has not come to Inception program should be getting benefited. I am a trainer and I want all the people to get benefit out of my training program, and that is the only reason I want all of them to watch this video. அதுக்காக இந்த 2 மணி நேரத்தை நான் ஸ்பெண்ட் பண்றேன். So purpose என்னன்னா எல்லாருக்கும் பெனிஃபிட் ஆகணும். இத நான் பண்ணதா வந்து அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியணும். That's the purpose. R, P and M. இந்த ரிசல்ட்டையும் இந்த பர்பஸையும் அச்சீவ் பண்றதுக்கு what is the specific actions I must take for making this happen, and that's my MAP. MAP stands for Massive Action Plan. So this is the result, this is the purpose. Idhukku ipo na enna seiyum? What are the Massive Action Plan? Massive Action Plan number 1, I should take all the videos. Massive Action Plan number 2, put it into the folder. Massive Action Plan number 3, see which are all the videos that are more important. Massive Action Plan number 4, take that important video, compress that into MP4. MOV format la irukadhu MP4 na pananum. Massive Action Plan number 5, see if the MP4 format is just 30 MB or 40 MB size. Massive Action Plan number 6, upload on YouTube as MP4. Massive Action Plan number 7, post the link into the Facebook. Done. Sir, ஒரு சாதாரண விஷயத்துக்கு இவ்வளவு பெருசா சார்ட் எல்லாம் வரைஞ்சி நம்ம பண்ணணுமா சார்? இந்த சாதாரண விஷயத்துக்கு கூட இதை நீங்க பண்ணலைன்னா வேற எந்த சாதாரண விஷயத்தையும் உங்களால பண்ண முடியும், இல்ல வேற எந்த பெரிய விஷயத்தையும் நீங்க பண்ண போறீங்க. இதுல இருந்து கூட நானெல்லாம் இங்க இருக்க வேண்டியவனே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்றவன வந்து இங்கேயே நீ ஒன்றும் விளங்க மாட்டேங்கிறீ, இதை விட பெரிய இடத்துல போய் நீங்க எடுத்து விளையாடணும்னு கேட்டீங்கன்னா பதிலே இருக்காது. நான் செய்ய வேண்டிய வேலையே இல்லை, சி நான் இங்க இருக்க வேண்டியவே இல்லை, ஏன்னா நீ பேப்பரை நான் லைப்ரரி அப்படின்னு அவன் சொல்லிட்டு இருக்கவனை கூப்பிட்டு அங்க வந்து ஒரு ரிசல்ட்டை வந்து உன்னால மேக்ஸிமைஸ் பண்ண முடியலன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஆர்பிஎல்ல போய் நீ என்ன கிளிக் போற அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா the person does not have an answer. ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாராவது இப்படி பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னா பிக் த காலர்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் சேம் கொஸ்டின். இங்கேயே நீ கேட்கல, அங்கே என்ன செய்ய போற அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும். ஐ எம் ரெடி சம்திங் சேம் திஸ். ஸோ சின்ன விஷயம், இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு கூட நீங்கள் பண்ணலைன்னா கோலுக்கு இதை நீங்கள் எப்படி பண்ண போறீங்க? I told you this morning, repetition is the mother of all the skills. இதில் வந்துட்டு நீங்கள் மாஸ்டர் ஆகணும்னா you have to be sure. I don't want you to be a dabbler in the skill. I don't want you to be a stressor in the skill. I want you to be the master of the skill. யோசிச்சு பாருங்களேன், உங்களுடைய ஒவ்வொரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்பிஎம் சார்ட் போட்டு நீங்க பண்ணி பாருங்க. ஆர்பிஎம் சார்ட், we call this as an RPM chart. Let me show you a sample of an RPM chart. The model with deadline, a perfect RPM plan. By when? எப்போ இதை முடிக்கணும்? What is the R? What is the purpose? And what is the massive action plan? Okay, I have given a simple example. Look at this. ஒருத்தருடைய ரிசல்ட் வந்து I should get more familiar with conversation in English. Students know this.
நான் இங்கிலீஷ்ல பேசுறதுல வந்து ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷனலான ஒரு ஆளா வரணும். இது வந்து அந்த பர்சனுடைய ரிசல்ட். இந்த ரிசல்ட்டை நான் அச்சீவ் பண்ணணும். சரி, எதுக்காக அந்த ரிசல்ட் நீ அச்சீவ் பண்ணணும்? Look at the purpose here. I have a severe passion to make others feel that I am good communicator. அடுத்தவங்கள வந்து நான் ஒரு நல்ல கம்யூனிகேட்டர்னு அவங்களுக்கு நான் புரிய வைக்கணும். I have to prove to the others that I am a very good communicator. இந்த purpose achieve பண்ணணும். சரி, இதுக்கு நீ எடுக்க போற massive action plan என்ன? What is the massive action plan? Reading the conversation based articles every evening. ஒவ்வொரு நாளும் சாயங்காலம் உட்கார்ந்து I am going to read conversation based articles. And by 30th June, change the date instead of 2009. By 30th June 2013, I will be getting some sort of proficiency in terms of thing. I beginner இருக்கிற நான் வந்து என்னவா மாறேன்? capable மாறேன். நான் வந்து கொஞ்சமா அதுல வந்து கம்ப்ளீட் அப்புறம் ப்ரொஃபஷனல் and then I'll become a legend அப்படிங்கிற. ஸோ நீங்க செய்யற ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ஒரு ஆர்பிஎம் சார்ட். ஆனா இது எதுவுமே இல்லாம அந்த பர்சன் கிட்ட போய் ஆர்பிஎம் சார்ட் இல்லாத ஒரு பையன் கிட்ட போய் நீங்க பேசுவீங்க, அதை எப்படி பேசணும்? இங்கிலீஷை டெவலப் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ண ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும். என்ன அது தெரியாது, ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும். இப்படி போய் நீங்க ஒரு இன்டர்வியூல பேசுனீங்கன்னு இல்ல அப்ரைசல் கேட்கறதுக்கு போய் உங்க பாஸ் கிட்ட கேட்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. சார் அப்ரைசல் என்ன? what do you mean 2 years without appraisal? No, I'm getting baseless. What is 2 years without appraisal? My person next to my bench got appraisal, next to my cabin got appraisal. இப்படி போய் பேசிட்டு இருந்தா you will be into mental asylum. Right? So you got to tell them that, sir, I would like to ask for appraisal. What is the need? Look, I have achieved this particular mission in this company and I was instrumental in this and this way. இந்த mission achieve பண்றதுக்கு நான் இந்த வகையில வந்து கம்பெனிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கேன். இப்போ நீங்க பண்ண போற இந்த ஆப்ஜெக்டிவ்க்கு நான் இந்த வகையில கான்ட்ரிபியூட் பண்ணேன். அதெல்லாம் வந்து எனக்கு நீங்க அப்ரைசல் கொடுத்தீங்க, எனக்கு ஒரு மாரல் பூஸ்டிங்கா இருக்கும். இந்த மாரல் பூஸ்டிங் நான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேலை செய்வேன். Could you please arrange for appraisal? This is crystal clear. அதை விட்டு வந்து appraisal அப்படின்னு கேட்கறத விட this is much more crystal clear, right? So clarity is power, my dear friends. I told you about Isaac Newton. Clarity is power. So இதுக்கு பேர் தான் chunking process னு சொல்றோம். Chunking is breaking through. அதாவது பெரிய அசைன்மெண்ட்டை வந்து நீங்க ஜாப்ஸா பிரிக்கிறீங்க, ஜாப்ஸை வந்து நீங்க டாஸ்க்ஸா பிரிக்கிறீங்க, டாஸ்க்ஸை வந்து நீங்க டியூட்டிஸா பிரிக்கிறீங்க. பைட் சைஸ் ஸ்டெப்ஸா போகும்போது கடைசியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா you would be having a breakthrough by completing. Do you understand this? Yeah. So this is called as chunking process. RPM. Let's say for example, give me one particular assignment. I will try to show. அப்படின்னு சொல்லி மைக்ரோசாஃப்ட்ல வந்து ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. An employee can come and ask anybody, even Bill Gates for that matter, anybody, give me an assignment, and in that assignment வந்து நான் 5 monthsல நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன், இவ்வளோ அப்ரைசல் அப்படின்னு 5 monthsல அந்த அசைன்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டா கேட்குற அப்ரைசலை மைக்ரோசாஃப்ட் கொடுத்தே ஆகும். And Microsoft's analysis says all the people who are asking for such appraisal systems, they have this chunking process. And ஒரு வருஷத்துல வந்து 25 பேர் இப்படி கேட்டாங்கன்னா 25 பேர்ல 22 பேரும் 20 பேரும் கண்டிப்பா வந்து அந்த ப்ராசஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடியும் அவங்களால. Why? Because they follow this chunking process. Every day morning அந்த புது அசைன்மெண்ட்ல என்னென்ன பண்ணணுங்கிறதுக்கு ஒவ்வொன்றும் செப்பரேட் ஆர்பிஎம் சார்ட்ஸ் போட்டு they start. So your productivity will increase, my dear friends. So by the virtue of chunking, every single moment is what moment? A breakthrough moment for you. And your productivity is raised, your self-esteem raised, and you become a first-class performer. The students, lecturers, trainers, officials, professionals, businessmen, எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. So, step number 1, getting it out and finding a consistent system. Step number 2, find some patterns, and step number 3, find root common action items. அதை எல்லாத்தையும் கூட நீங்கள் விட்டுருங்க. ஆனால் இந்த 3 விஷயத்தை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Systematically strategizing your own points on a proper way. RPM. Results, purpose, and massive action plan. எதுக்கு வேணாலும் நம்ம இதை கம்பைல் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கரண்ட்லி இருக்கிற ஒரு அசைன்மெண்ட்டுக்கு இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மார்னிங்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் லேர்ன் பண்ண சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே மைக்ரோஸ்கோபிக் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன டெக்னிக் மாதிரி தான் தெரியும். Macroscopic view of the very technical. Right? So I want you to make usage. So you had spent the whole day along with me. And from tomorrow onwards, I am going to in the Inception program inculcate
முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ், முக்கியமான டெக்னிக்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ஏதாவது ஒரு டெக்னிக்கை மட்டும் அடுத்த ஒரு 10 days யூஸ் பண்ணுங்க. You use either chunking, or you use the being resourceful attitude, or you use those 3 questions, or you use those ID, ego, super ego controlling system, or you use that ritual management system. In the 5 techniques, over a technique 10 days use பண்ணி பாருங்க. I am not asking you to use the entire library of learning from tomorrow. Take one thing and use it, and then you will get the breakthrough. Okay, right? அதே மாதிரி 9:30 9:45 ஆரம்பிச்சு 4:30 முடிகிற ஒரு செஷனில் இவ்வளோ தான் நம்ம டம்ப் பண்ண முடியும். ஸோ I haven't dumped, I have provided, and you have taken with both the hands, and I believe that you people will be better people by using all this. And the soft copy of the presentation will be available to each and every person. So at one fine day, you just send me a mail. This is so and so. அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு மெயில் அனுப்புங்க. மெயிலில் வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் இந்த டோட்டல் இதை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி சாஃப்ட் காப்பி அனுப்பிச்சேன். பிகாஸ் யூ ஆர் என்டைட்டில் டு இட், யூ ஹவ் பெய்ட் ஃபார் இட், ஸோ யூ ஆர் என்டைட்டில் டு இட். வீடியோ ஒன்ஸ் கௌதம் ஹேஸ் ஃபினிஷ்ட் ப்ராசஸிங் அண்ட் சென்ட் யூ த சாஃப்ட் காப்பி. யூடியூப்பில் போட்ட உடனே உங்களுக்கு அந்த லிங்க் அனுப்பிச்சேன். ப்ரைவேட், நாட் பப்ளிக். ஓகே, ஸோ ப்ரைவேட்டில் நான் போட்டு இது பண்ணோன்னே தனியாக ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி போட்டு நான் அந்த லிங்க் வந்திருக்கிற என்னோடய இன்வைட்டிஸ் 30 மெம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சிடுவேன். சக்தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்களும் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர், இமெயில் ஐடி தரேன், சொல்லுங்கள். நான் உங்களுக்கும் வந்துட்டு அந்த யூடியூப் லிங்க் அனுப்புகிறேன். ஸோ எல்லாருமே அதை பார்க்க முடியாது. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து நீங்கள் பட்ட கஷ்டம் மாதிரி இங்கே வந்து ஃபுல் டே உட்காரு. ஸோ அவங்கெல்லாம் அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு முடியும். ஸோ இட் இஸ் அ ப்ரைவேட் கான்ஃபிடென்ஷியல் திங். யூ ஆர் என்டைட்டில் ஃபார் ஆல் திஸ் பெனிஃபிட்ஸ். ஸோ தேங்க்ஸ் டு கௌதம் ஹூ ஹேஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஷார்ட் தி என்டையர் வீடியோ. இன்றைக்கி வேணால் அது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இதில் நீங்கள் கிளிம்ஸ் மறந்துட்டாலும் அந்த வீடியோ இஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு பி. அண்ட் வித் யோர் பர்மிஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்டை மட்டும் ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணலான்னு. அண்ட் த பிக்சர்ஸ் அதை மட்டும் ஃபேஸ்புக்கில் அப்லோட் பண்ணலான்னு. தட்ஸ் ஃபார் my purpose. People should know that you have taken hard work on Sunday. I have also worked hard on Sunday. Right? So I take permission from you for doing that. Right? Rest of the things, I rest my case thanking Deepan sir, who is the vice chairman of this institution, Shekhar sir, who is the principal of this institution, and most importantly, Vadivel sir, who is the co-placement officer of this institution, who have been generous enough to offer this venue. A wonderful venue, wonderful acoustics, and a wonderful lunch team. I really appreciate you, and I'm thanking to you, sir. So on behalf of all you people, 2 days later, I will come and meet Deepan sir here. So when I come here, I will definitely meet him. And இதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய further meeting வந்து இதே venue இருக்காது. I have plans for conducting such events in the future. People like Mohammed Ashik, Imran, Sylvester, they are giving me lots of insights. இப்படி பண்ணுங்க, அப்படி பண்ணுங்க, நிறைய insights கொடுத்துருக்காங்க. So I will note down all those insights. அடுத்த ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி இதே மாதிரி பண்ணிட்டுருக்கேன். Whenever I am inviting you, next time whenever I am inviting you, all you professionals, either you can come for the course or you can come for sharing your knowledge. ஒன்றா நீங்கள் ஹோஸ்டாக வாங்க, இல்லை கெஸ்டாக வாங்க. But I will be needing your presence. That is totally dependent upon your work schedule. Your work schedule interview பண்ணி நீங்கள் வர வேண்டாம். ஆனால் சண்டே நீங்கள் வரும். அது எப்போ என்னங்கிறது I'll keep your communication. Fine? So God bless you. Live with passion. Hope these techniques will be useful for you. And I want more legends to get cultivated out of this program. Thank you so much. Thank you.